Hello guys, welcome back to my channel. So I'm excited to share that for 2025, we will start breeding Darag Native Chicken. So in this video, I will be sharing to you why I decided to start this project. Second is yung capital requirement in case you want to start a similar project. And third is yung expenses natin for the first month. So bakit nga ba ako nag-decide to start breeding Darag Native Chicken? So number one, I have limited resources right now. So actually I started this channel to manifest an integrated goat farm. No, last year I watched several videos and I also attended a one-day goat production seminar for training. And then actually during the training na-emphasize yung importance of securing your feed or forage for your goats prior to buying livestock. So ang requirement or ang recommended would be kailangan mong secure yung 3-month worth na forage ng goats mo. So in our case, I can only allot 100 square meters for this particular project. So parang hindi talaga siya enough for even a pair of goats. So that's my primary reason why we decided to start breeding Darag Native Chicken as a start or as our first project for our integrated farm. Now bakit Darag? Actually I considered other livestock. Kinonsider ko rin yung heritage chicken, turkey, and ducks, or specifically Peking duck kasi gusto ko yung roasted Peking duck in the future sana. No, at least may source tayo. So bakit nga ba nag-decide na Darag? So number one, there is an existing market for Darag Native Chicken. Darag is originally from Iloilo and hindi pa gaano kadami yung breeder sa Mindanao. And I think this year, last year, dun pa lang pick up yung mga farms in breeding Darag Native Chicken. Second, since this is a native chicken, it is beginner friendly kasi masanay na siya sa climate natin. Sturdy din siya since that's one of the characteristics of a native chicken. And third, kung hindi mo siya maging business in the future, at least may source tayo ng native chicken for personal consumption. Na alam natin kung ano yung kinakain, paano yung alagaan. So, yun. And in my first month na pag-aalaga, nakakawala siya ng stress, which I think magiging similar siya kapag meron na rin tayong goals. Magiging ganun din yung feeling kapag nag-aalaga ka ng any livestock. So those are the main reason why I decided to start breeding Darag as our first project for our integrated farm. Now, discuss ko naman sa inyo yung cost. Hinati ko siya sa, or yung starting capital requirement natin, hinati ko siya sa apat. So number one is livestock. That would be yung cost ng chicken plus delivery. Second is materials for our housing. Third is labor. And fourth, other expenses. Background muna sa livestock natin. I ordered this Darag Native Chicken from Iloilo. I am from Mindanao and there is an active group of Darag raisers in Iloilo that delivers Darag chicken to different regions in the Philippines. Actually, last September, I saw the post na magde-deliver sila sa Mindanao area. Pero andito na sila by that time. So, gusto ko sanang i-push yung order ko na Darag Native Chicken. Kaso lang, ang problema is hindi ko alam kung mapufulfill ba yung order ko at the time. Although, iniisip ko rin na baka may buffer naman sila na chickens in case magkaroon sila ng casualty during the travel. Pero hindi ko na lang tinuloy. Around November, nag-post ulit sila na may another batch na i-deliver sa Mindanao. So, which will be around December. Ang initial order ko was 2 rooster at saka 4 na hen. So parang magkakaroon lang tayo ng 2 set na trio para sa parang 2 flock composed of 1 rooster and 2 hen for each flock. No? So around December, nag-confirm sila na matutuloy na yung delivery by December 18. By the time, decided na ako na mag-start talaga nung etong breeding project na to. Iniisip ko sayang naman kapag hindi ko pa dinamihan. So nagdagdag ako ng instead of 2 roosters and 4 hens, nagdagdag ako ng additional na 6 hens. So dalawang flock pa rin. Mapupuno natin yung 2 breeding pen. Ang ratio nila is 1 rooster, 5 hens, which is okay na rin kasi based doon sa mga napanood ko sa YouTube from Philippine Central University, kaya naman sa isang breeding pen yung 1 rooster, 7 hens. So may allowance na nga tayo, 1:5 lang. So okay na rin na ratio yun. So yun, na-confirm naman yung order ko and then nag-confirm sila na December 18 yung delivery. So yun. Decide pala ako sa breeder na to kasi reputable naman siya. Ang pinaka main ko na kinonsider when it comes to sourcing yung chicken natin is yung reliability nung breeder. Sa Facebook, kung nagpa-follow ka sa mga groups sa Facebook, even for pages that deals with Darag, alam kung sino yung mga reputable na farms or breeders ng Darag chicken. Para at least alam natin na quality yung i-deliver nila, which is nangyari nga. Lahat ng chicken na deliver sa akin is healthy, walang sakit, and until now, very very active sila, and I am really happy with the growth nila for 1 month. So that's our livestock. So ano ba yung cost ng livestock natin? We bought 2 roosters and 10 hens. So 12 lahat. And these are 3-month-old chickens. So medyo hardy na rin sila. So ang cost nun, including delivery, is 7,800. So yun. So that's for the cost of our livestock. So second is yung materials natin. Yung materials naman natin, just to give you a background, December, as I mentioned earlier, kinonfirm nung seller natin, nung Darag, na magde-deliver sila December 18. So around December 13, iniisip ko na kung ano yung magiging size nung kulungan natin or nung breeding pen natin. Well, initially, since we decided to maintain 2 roosters and 4 hens lang, maliit lang talaga na kulungan yung iniisip ko. Pero nung nagdagdag ako, and later, etong area naman, nakikita niyo sa video, this was an old house na pinagtayuan. So around December 13, may design na ako. Actually, kinuha ko pa siya sa Facebook, sa ads, nakita ko lang sa ads sa Facebook. Initially, gusto ko talagang ako yung gumawa ng kulungan. No? Gagamitin ko is kawayan plus roof. So parang ang very basic structure, no? May 4 lang siyang foundation, may braces lang siya sa taas, and then roof. Yun na yun. Umorder din ako ng ranging net online. So parang ang mangyayari is, bibili lang ako ng kawayan, may existing kami na roof,
5. And then yung ranging net na binili ko online. So yun na yun. May nakita ako sa ads ng Facebook, no? Parang kulungan siya. So eto talaga yung asan ba? Ayan. So eto yung ito yung na-imagine ko. So sabi ko, since magdadagdag na naman na tayo since magdadagdag ako ng additional na breeders, ito na lang yung design para magtagal din yung kulungan natin. Actually, yung ini-imagine ko na size is etong haba is 8 at saka etong nasa front, yung lapad niya is 8. Hindi. Yung lapad niya should be 10 and yung haba niya is 8. Kasi ang recommended ng Philippine Central University is 4x8 yung size ng breeding pen. So iniisip ko, parang ganito yung magiging papagawa ko. So by December 16, na tanong kami, pinakita ko yung design sa labor. Tapos nilista niya na yung lahat ng mga kailangan. So very basic, ang pinaka ano lang talaga namin. Ang pinaka design lang talaga namin, may roof, may 4 foundations tapos yung braces sa taas. Kaso lang hindi nagkasakit yung labor na yun and then naghanap kami ng another na gagawa. Ginawa nila December 22. Kaso lang yung mga materials na ginamit namin, for example, yung tubular na foundation, 4 na foundation, hindi niya kaya yung bigat nung buong structure, especially the roof. So nag-bend siya. So hapon noon, we decided to change it into a GI pipe na binili nila pagka next day. So later i-discuss natin isa-isa kung ano yung mga materials. So sa materials natin, yung first nung December 17, December 20 pala namin binili. Okay. December 20, before namin kinuha yung chicken, or after namin kinuha yung chicken, bumili kami ng 8 tubular, 2 cutting disc, at saka 2 wire. Alam ko ano to yung wire. That was December 20. December 22, nag-additional kami nung 10 pieces na tubular kasi kulang talaga yung kulang yung size, kulang yung materials na ginamit. So nagdagdag kami ng 10 pieces na tubular, 7 steel matting, at 2 aluminum roof. At saka for the roof, bumili din kami ng isang box ng tech screw. So yun. As I mentioned, na iba yung hindi kaya yung tubular, yung bigat ng structure, nagdagdag kami or pinalitan namin yung 4 main na foundation ng GI pipe. So 2 GI pipe yung binili nila. So for the first na natin, 8 tubular, ang total natin noon is 2,290. No? So yung second naman na pagbili natin is 4,316.07 and then yung tech screw is 209.86. Tapos yung GI pipe, 110 per GI pipe, so 1,020. So ang gastos natin sa materials pa lang is 7,835.89. Okay, so ang ano naman natin sa labor is, since pakyawan, parang kinonsider na lang namin din na pakyawan. Actually hindi nagpaano yung labor. Actually hindi nagsabi kung magkano yung labor. Sabi nila, kayo na po ang bahala. So since dito sa amin is usually 40% yung pakyawan. Pero since Christmas naman, at saka rushed yung pagtawag namin sa kanila, ginawa na lang namin 45% nung cost ng material. So on the first day, nagbigay kami ng 2,000. Tapos yung 1,526.16, actually 5,330, binigay namin on the next day, yung kulang 1,530. Sa first day, nagtrabaho is 4, on the next day, 3. So yun. So ang total, sa labor cost natin, 1,000 yung food for 2 days. So kasama na dyan yung tanghalian at saka merienda. Actually, mas malaki pa yata. Hindi ko lang talaga na-account ng mas maayos kasi 3 ulam, may kanin. Although sa kanin naman kami na nagluto. So parang ano na lang yun. Tapos sa merienda naman, yung first day, if I remember correctly, parang tinapay yung binili namin sa panadero. Tapos may soft drinks. On the second day, ano namin second day? Parang ganun din yata. Pero ibang bakery. At saka soft drinks. So yun. So food natin is 1,000. So sa transpo naman, yung sa GI pipe, yung second na bili nila, yung tubular na 10 pieces. Nung binili nila yung additional materials during the first day, yung sasakyan nila yung ginamit. Yung parang top down. Tapos, on the next day, yung additional na GI pipe, sila din yung bumili or sasakyan din nila yung ginamit. So, actually malapit lang naman yung pinagbilan yung hardware. Yung parang nasa 2 kanto lang. So, para lang fixed or para lang sarado, 100 per transpo na lang. So, ganun. So, ang total natin sa labor, actually pwede natin gawin sa itaas kasi yung transpo sa materials, doon na lang sa materials. Pero anyway, so ang subtotal natin for labor is 4,726.60. So sa other expenses naman tayo, no? Initially, nung na-receive namin yung chicken, bumili ako ng feeds worth 161. And then, nung natapos yung housing, which was December 23, bumili rin ako ng hollow blocks para sa baba, para ma-contain yung rice hull. December 26, bumili ako ng rice hull na 10 sako, which is worth 300. Yung tip para sa mga yung labor doon sa paglagay sa sako ng rice hull is 10 per sack, so 100. Tapos yung transportation ng rice hull, 150. Actually, 100 yung usapan namin ng tricycle driver. Yung dalawa, nasa sasakyan, nasa kotse. Kasi parang iniisip ko kung kaya pa ba ng tricycle. So parang ang niload lang namin sa tricycle is 8. Okay naman. And then yung dalawa, nasa trunk na ng sasakyan. And then on December 26 din, bumili na ako ng feeder, automatic feeder, at saka yung waterer. Bumili pa pala tayo ng ranging net. Nilagay ko na lang sa other expenses. Pero pwede nyung idagdag yan doon sa materials for our housing. No? Actually, maliit lang yung nagamit namin kasi 10 meters yata yung binili kong ranging net. And
konti, hindi naman ganun kadami yung nagamit namin. Paikot nung. So ang total natin for other expenses is 1979. So magkano ba yung kailangan natin to start a similar project? So again, livestock natin 7,800. Sa materials natin 783.89. Sa labor natin 4,726.16. Tapos sa other expenses natin 1,979. Ang grand total natin is 22,341.05. Actually, itong amount na to, pwede nyo pang mapababa. So, for example, sa livestock, pwede nyo, in case, halimbawa, gusto nyo mag-start with native chickens, hindi nyo naman na kailangan ng delivery fee. For example, gusto nyo lang bumili, or kung isa-source nyo sa mas malapit, hindi ganun kalaki yung delivery fee. No? Sa materials naman, if you're going to use, for example, tulad ng initial plan ko na kawayan, and yung mga coco lumber, parang ganun yung magiging structure ninyo, mas mababa din, mas mura. And then sa labor din, in case marunong din naman kayong gumawa ng housing, yun, mas makakatipid tayo sa labor. Sa ano naman, sa other expenses, for example, ayaw nyo ng hindi nyo na gusto yung sa rice hull for a 8 feet by 15 feet, 8 by 15 feet na area, actually ang nagamit ko lang na rice hull is 10. So pwedeng babaan nyo rin, or depende din sa price ng rice hull sa inyo, baka may makuha kayong libre, so yun. Or sa feeder naman, pwede kayong gumawa nyo sa kawayan. Yun, ang problem lang doon is medyo mabilis yun masira. So baka around, pwede nyo pa itong mapababa ng around 10 to 15,000 kung ganun yung gagawin niyo. Okay, so that's for the cost. So ang third natin na i-discuss is yung feed cost monitoring. No? Just to give you an idea kung magkano ba yung nagastos ko for 1 month. So, on December 20, again, natanggap natin yung chickens natin. Bumili ako nung feed na yung pakain worth 161. That is commercial feed na 2 kilo, corn grits na 1 kilo, and corn bran. So, currently, ito yung prices namin. 46 for the Integra, 25. So, hindi to sponsored mo. Actually, tinanong ko lang din yung nagbibenta kung anong pwedeng ipakain sa chicken na 3 months. So, yan. So, ito yung total natin. So, December 26, bumili ako ng additional na 4 kilos ng Integra 2,500 at saka 1 kilo na corn grits. Kasi nga, sa corn bran, medyo madami din yung 1 kilo. So, hindi na ako bumili niyan. And January 2, bumili ako na corn bran Integra na 2 kilos and then corn bran na 2 kilos din. Actually, ito, after nung may nakita akong mas mura na nagbebenta ng Integra, doon na ako bumili. So, ito actually parang mali ito eh. Pero alam ko, 161 yung total cost, yung total kong binayaran. So, hindi ko lang alam bakit saan nagkamali. Anyway, so yan, December 20 naman, January 2, Integra na 2,000. Yan. So, ito yung feed cost monitoring tayo. No? So, ang total cost ko na binili or feed cost ko is 661 for 1 month. No? Naubos nila to ng January 21. Lahat na to. Actually, may natira pa sa corn bran. And then, bumili din ako ng 1 gallon na molasses. Pero sobrang dami nitong molasses, no? So, baka around 10 pesos lang or 20 pesos lang yung nagamit natin. So, I think aabot siya ng 3 months. More than 3 months actually si molasses. Nilalagay ko lang sa in-store ko lang sa malamig na lugar, medyo dark, and yung hindi na iinitan. Na-receive natin yung chicken December 20, right? So, naubos nila itong feeds na to, yung lahat ng pakain natin, yung 161 worth na feeds. Actually, yun nga, sabi ko may corn bran pa na natira. Let's say December 21, kasi December 21 last ako nagpakain ng So, 32 days. So, for 32 days, ang gastos natin per day is 20.66. 661 divided by 32 days is 20.66 pesos. So, sa yung 20 pesos 0.66 per day divided by 12 chickens, parang ang lumalabas na gastos natin per head ng chicken natin is 1 peso 0.72. 1.72 pesos lang. Pero, kailangan nating, and this is for the first month, no? Actually, ito hindi lang ito yung pinapakain natin. So, nagbibigay tayo ng kangkong leaves, tricantera, madre de agua, mulberry, albati. So, nagpapakain din tayo ng malunggay. So, again, no, hindi lang yung cost ng natin, ang feed cost monitoring natin. So, for the first month, 661 yung nagastos natin for feeds alone. So, yung patoka. Kung pwede tayo magdagdag ng patoka sa ating mga manok na libre, why not? So, gamitin na natin yung mga available resources natin. So, that's it for this video. From going forward, I will also monitor yung cost natin sa pakain for our 12 chickens. Pwede ninyong i-consider ito as a base for your own calculation. Although itong amount na to, I would try to improve pa yung itong composition ng feeds natin. Pwede pa siya actually babaan. So that's it for this video. In the future, I will continue to monitor our feed cost, no? And hopefully magawan ko rin siya ng video para alam natin yung cost natin for the coming months up until mangitlog na yung mga dalag chicken natin. So if you're interested, please subscribe and follow for more. Bye!